Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Медиаинформ. Программа «Мы с Михайлом Кациним». И я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это мистер Гюнтер Фелінгер, известный австрийский экономист, руководитель движения «Європейці» за реформы налогообложения. Dear audience, my name is Mihайлом Kациним. I'm an anchor at the Medиаинформ channel, and let me introduce my today's guest, Mr. Günter Felínger, who is a prominent Austrian economist, and also he's a chairman of European tax reform movement. Good evening, Mr. Felínger. Good evening. Good evening to Odessa. Mr. Felínger, I'm really proud to take an interview from you because, as I saw on your Facebook, you are a graduate from Wirtschaft University, which is on Spittelau in Vienna. And when I was a student, a master student at the University of Vienna, main university in Vienna, I used to go frequently to the Wirtschaft University, economic university, to work there at the library. So it is a great privilege for me to take an interview from you as a graduate from this university. Господин Фелингер, для меня это большая честь брать у вас интервью, потому что я в свое время был студентом-магистром в университете Вены и очень часто ездил в экономический университет в Вене, в который вы закончили, чтобы работать в библиотеке. Okay, Mr. Felínger, I know that you work in the field of promoting the enlargement of European Union, and you do really serious job in this field. Would you be so kind to describe obstacles which prevent European Union from the next wave on enlargement, and especially to put an access to Georgia, Moldova, and Ukraine, which really are keen on integrating to European Union? Господин Фелингер, я знаю, что вы работаете и развиваетесь в сфере политики расширенного сотрудничества и вступления Европейского Союза, что мешает таким странам, как Молдова, Украина и Грузия присоединиться к Европейскому Союзу. Please, Mr. Felínger, you're welcome. Thanks a lot. I'm very happy to be on the show, and I would like to say that Austria, we really have very strong links with Ukraine, and I hope that Ukraine will be a member of the European Union. And in fact, I'm convinced that this is the future of Ukraine, European Ukraine. And what are the obstacles? Of course, it's an expensive undertaking. It's not so easy to transform a country like Ukraine with all this terrible past, also in the Soviet Union. But it has been done already for Poland, also for Croatia, also for Estonia, for Lithuania. So I'm absolutely confident that Ukraine can join the European Union, and it will. Да, спасибо большое за приглашение на это шоу. Конечно, Украина – это европейская страна, и очень важно, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. Да, это достаточно дорогостоящее мероприятие, но по опыту интеграции восточноевропейских стран мы видим, что это возможно. Я уверен, что Украина станет частью Европейского Союза. Mr. Felínger, usually in Ukraine we think, or we say that we did a great mistake because we were very slow in the 90s when European Union was starting this enlargement process by inviting Poland, the Czech Republic, Slovakia, and other states to join European Union. So Ukraine was not active at that time. And in 2004, when these states joined European Union, so the window shut down. And for us now it will be very difficult to become a member of European Union, because European Union, especially after Brexit, is not ready to see a new members. We even see that European Union is very slow to open the window to the Balkan countries. We are not even talking about former CIS countries. So am I right? Is it true that Ukraine missed our deadline and we should start our integration in the 90s? Yes, but that's history. That's history. We cannot draw back the time to the 90s. Now the United Kingdom is left,
and there is space for Ukraine in the European Union. And actually, it is a sign of the success and attractiveness of the European Union that Ukraine wants to join. So we should be very happy about Ukraine wanting to be a member, and we should do and make everything to make sure that Ukraine also will join the European Union. What needs to be done is to form an alliance with the countries of Southeastern Europe who are also on the way to the European Union, with Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia, and Serbia, all the 6 countries, and Montenegro, and also Moldova and Georgia and Ukraine, and to form one group of the 9 countries who want in the third wave to join the European Union and to work together effectively to open up the European Union to Ukraine and the 9 friends altogether who want to join the European Union, and together it will be successful. Ну, для начала, я спросил мистера Фелингера, не сделала ли Украина ошибку, что в 90-е годы, когда Польша, Чехия, Венгрия готовились к вступлению в Европейский Союз, Украина, по сути, была очень медлительна в этом процессе, и мы пропустили для себя возможность вступить с восточноевропейскими странами в Европейский Союз в 2004 году, когда была большая политика расширения. Мистер Фелингер говорит, что Европейский Союз по-прежнему очень привлекателен для европейских стран с точки зрения интеграции. И главное, что сейчас необходимо сделать, это взять и объединить, с одной стороны, балканские государства, которые хотят вступить в Европейский Союз. Это и Косово, и Сербия, и Албания, и Черногория, и Босния и Герцеговина. Объединить эти страны с Грузией, Молдовой и Украиной. И выработать для этих вот 9 стран политику третьего расширения, чтобы были единые правила, предусмотренные в рамках интеграции этих стран в Европейский Союз, и разом позволить этим странам вступить в Европейский Союз. Mr. Фелингер, you know that in 2014 Ukraine suffered aggression from Russian Federation. Russia occupied, then annexed Crimean Peninsula, then Russia occupied the eastern parts of the Donbass and Lugansk region, and the same happened to Georgia in 2008 when Russia invaded South Ossetia and Abkhazia. Also, Moldova has the problem with Transnistria. Won't be the problem for all 3 countries to join the European Union, taking into account that we now have problems with our territories, some of our territories, which were invaded in some way by Russian Federation. First, let me express that I feel the pain of Ukraine, that Russia aggressed and started this war in Crimea and in Donbass, and it's terrible crime. We will never recognize such a terrible exchange of borders, and these crimes are unspeakable. So we should condemn them. But let's never forget, Germany was a divided country, and it joined NATO and the European Union. It joined in 1955 as a divided country, where 1/3 of Germany was occupied by the Soviet Union. And the same situation, or a similar situation, is in Cyprus. It's also a divided country, where the Republic of Cyprus has joined the European Union. It should also join NATO. But the president is very clear that Ukraine, as unfortunately partly occupied country, can join also NATO and the European Union. And it's ultimately, of course, a challenge, but it is something we have done for Western Germany. It is the role model for Ukraine, the Western German integration into NATO, into the European Union, and it is the way to unity. I would like to explain that also inside NATO and EU, Western Germany could be so successful, so secure, and so attractive that then Eastern Germany basically broke down because the people of Eastern Germany didn't want to live under such conditions anymore. And they ran away and they broke the wall now 32 years ago. So situation is like this, that yes, absolutely, it's possible to join. You have to do it after the Western German model. And that's the way for Ukraine, for Moldova, and for Georgia
in the European Union and in NATO. Я спросил у мистера Феллингера, не станет ли проблемой для интеграции Украины, Молдовы и Грузии тот факт, что Россия оккупировала части нашей территории. В случае с Украиной Россия оккупировала, аннексировала украинский Крым, оккупировала отдельные районы Луганской и Донецкой области. В случае с Грузией Россия оккупировала Южную Осетию, Абхазию. Ну и мы знаем ситуацию вокруг Приднестровья, Молдовы. Ну что мистер Феллингер сказал, что есть прецеденты в истории Европейского Союза, такие как, например, Федеративная Республика Германия, которая была лишена части своей территории, оккупированной Советским Союзом и как бы образованной в рамках вот этой оккупированной СССР территории ГДР, Восточной Германии. Так вот, ФРГ, то есть Западная Германия, Федеративная Республика Германия, она стала фундатором и членом Европейского объединения, и даже членом НАТО. То же самое касается и Кипра. Кипр тоже разделен на Республику Кипр и на Северный Кипр. Но Республика Кипр входит в состав Европейского Союза, несмотря на то, что есть проблема с северной частью Кипрского острова. Поэтому прецеденты есть, и, конечно, если Украина будет внутри Европейского Союза, точно так же, как в случае с ФРГ, это создаст прецедент для вот, граждан оккупированных территорий, и они сделают все, чтобы побыстрее разрушить эту стену и вот, вернуться обратно вот под контроль украинской официальной власти, точно так же, как в свое время восточные немцы видели успешное развитие ФРГ и вот разрушили эту стену на пути объединения двух частей Германии. Кроме того, мистер Феллингер делает акцент на вот кричущем нарушении международного права со стороны России и кричущем нарушении России территориальной целостности Украины, которое случилось 7 лет назад. Mr. Felinger, I really share your position. You're completely right, and thank you very much for such positive words towards my country. I really appreciate it. But you are a representative currently of NGO, non-governmental organization, and you're really doing a great job. But do you really think that politicians, which are now holding the power in European states, especially in France and Germany, they're ready to such commitment to allow Ukraine, Georgia, and Moldova to join European Union, bearing in mind that Germany and German elite is in a very close cooperation with Russian elite. We just saw it in the case of Nord Stream 2, where German elite concluded an agreement with the Russians, and that's all. Look, in the European Union, we are a rule-based and regulation-based entity. We don't work on sympathy or on fear, but on rules. In the European Union, we have the so-called Copenhagen criteria. That means you have to be a democracy, a market economy, and that you have to live in peace within Europe, that you don't have to be an aggressor state. Yeah? So, but as it is with Western Germany, it was also allowed into the European Union, as I said already. So these Copenhagen criteria were created in Copenhagen after the end of the Cold War. So ultimately, they are also valid for Ukraine. So there is no doubt that your future is in the European Union if you want. And it's not a question of, I like Ukraine or I don't like Ukraine or of French or German interests. No, this is your right and you will achieve it. But you have also to do the reforms, and obviously you have to somehow market Ukraine better into the European Union and make friends and allies. That is true, because unfortunately Russia is a very powerful country and they are very strictly against your membership, and they work, of course, also with a lot of money in the Western European countries to destroy the reputation of Ukraine. On the question of energy, please, I would like to explain that Nord Stream 2 was a tool of Germany not to make a quick deal with Russia, but it was the tool to, in the desperate moments of Debaltseve 2015, Mrs. Merkel had no other choice than to conclude the Nord Stream 2 agreement, because it was the only way to stop the Russian tanks
because in Europe nobody has the military capacity to stop a Russian onslaught. And the Americans under Obama were less interested in Ukraine, and so this Nord Stream 2 was a very unfortunate way to stop further Russian aggression. I'm fighting it. I think we should not certify it, but to some extent understand that this is not out of friendship with Russia or commercial interest. It's basically the tool of German Ostpolitik, because this aggressive Russia, the only thing we can do to stop them is to buy things from them, and the only thing they have is energy. So we are in this complicated situation with Russia, but it's not that we prefer Russia to Ukraine. We just had no other way to stop their tanks. Я спросил у мистера Феллингера, насколько вообще интеграция Украины в Европейский Союз возможна, беря во внимание особую позицию Германии и Франции по отношению к России. Мы это видели, когда Германия пошла на соглашение о завершении Северного потока-2, которое, естественно, противоречит украинским национальным интересам, на что мистер Феллингер заметил, что есть четкие критерии, по которым государства должны соответствовать с тем, чтобы присоединиться в Европейский Союз. Это копенгагенские критерии, созданные еще в 1993 году, сразу после окончания Холодной войны. И если Украина соответствует этим копенгагенским критериям, значит, она может стать частью Европейского Союза. Просто для этого необходимо делать и совершать в стране реформы, и необходимо также маркетировать собственную страну, приобретать новых друзей, приобретать новых союзников. И нужно еще помнить, вот если мы говорим об энергетическом вопросе, по мнению мистера Феллингера, во многом Северный поток-2, Северный поток-2 стал неким инструментом со стороны Меркель, наиболее оптимальным, на который Меркель решилась в 2015 году, с тем, чтобы остановить российскую агрессию по отношению к Украине. Собственно, Меркель, учитывая то, что у Европейского Союза нету военных сил помочь Украине, решилась вот на такой шаг, поскольку единственное, что нужно России, это просто вот торговать своими товарами, и с тем, чтобы остановить российского агрессора, необходимо было пойти ему на уступки по Северному потоку-2. Mr. Феллингер, therefore, there is Article 49 of the Lisbon Treaty, according to which even if the country applies for the membership to the European Union, the decision for the granting a membership has to be adopted by the unanimous voting. You know very well that the European Union during its history went through very difficult process by abandoning unanimous voting in the decision-making of the Council of European Union. And nowadays, almost all decisions in the Council of European Union are adopted according to qualified majority system. Do you think that there is a time now for European Union to change its rules and to adopt and apply qualified majority system to the voting processes on the question of the future membership and application of the third states who want to join the European Union? Look, that's a nice idea. I know the debate very well, but I don't think so, because it's impossible. Because in a membership in a union, a political union, requires the consent of all members. Because we are not a small country club, we are a political, powerful federation which is really uniting Europe in a sense. And so it's impossible to do it without the consent of all countries. What Ukraine therefore should do, I will reiterate, is you need to intensify your alliance building with all the 27 member countries and the 9 countries which will be together. We will be a European Union of 36, and you should think already how this union will be and contribute positively to the development of that European Union. I have made it many times very clear. Don't orientate yourself towards Poland, but look much forward towards Romania, towards Bulgaria, the countries of Southeastern Europe, and Croatia. Croatia is the real optimal role model because it was at war in 95.
and it has managed in 2013 to be a full member of the European Union with clever alliance building. And that's the real role model from a war-torn country towards EU membership and NATO membership with help of the United States and Germany and Austria. This is the Croatian success model, and that's absolutely possible for Ukraine as well. Да, это, конечно, я предложил мистеру Феллингеру и задал ему следующий вопрос. Можно ли пересмотреть систему принятия решений в Европейском Союзе, и поскольку мы помним, что в соответствии со статьей 49 Лиссабонского договора, если страна хочет присоединиться в Европейский Союз, она должна получить поддержку со стороны всех действующих членов Европейского Союза. Спросил мистера Феллингера, можно ли отойти от этого принципа единогласного голосования, перейти к принципу голосования квалифицированным большинством голосов в Совете Европейского Союза, поскольку именно процедура голосования квалифицированным большинством в Европейском Союзе сейчас наиболее распространенная процедура. И практически по всем вопросам теперь Европейский Союз голосует именно путем голосования квалифицированным большинством. На что мистер Феллингер заметил, что, к сожалению, это невозможно сделать, потому что Европейский Союз — это не узкий клуб, это достаточно широкий клуб, и здесь нужна поддержка всех членов этого клуба. И что должна делать Украина? Украина должна строить альянсы, Украина должна строить союзнические отношения с государствами, по примеру Хорватии, которая точно так же была воюющей страной, но благодаря умелой своей политике она смогла добиться и вступления в НАТО, и вступления в Европейский Союз. Кстати, Хорватия присоединилась в Европейский Союз в 2014 году, уже после вот этой большой волны расширения. И вот пример Хорватии должен быть ролевой моделью для Украины в ее процессе сближения с Европейским Союзом и НАТО. Mr. Феллингер, you obviously are following the situation on the border between Belarus and Poland, and you possibly also read many materials about the situation. We see that Alexander Lukashenko, the Belarus dictator, represent a great threat to the borders of European Union. And we don't hear the clear position from European Union regarding this situation. Why European Union? Why we now hear different voices from European Union and we don't hear one unanimous voice and unanimous position regarding this threat which Lukashenko represents to Europe? Look, we have a very clear position on Lukashenko. He is a dictator. Since 26 years, he is mistreating the Belarusians. I feel very sorry for them. And he should not be anymore the president of Belarus. It should be Mrs. Tikhanovskaya. And we should fully recognize her and also treat her as the president of Belarus, because that's what she is. And the escalation obviously is very tragic, what now is happening. But it's also in some ways an opportunity for Ukraine. What I propose and what I think many people would really appreciate is if Ukraine is helping Poland and also to some extent and very much important, the people, the 4,000 or 5,000 people which are in this borderland, that they receive sanctuary in Ukraine. You are a big country, a powerful country, you can help here and you will help Poland to de-escalate the situation, because also Poland doesn't make a very good impression here with this military kind of confrontation they have built at the border. So I call on Ukraine to really help to diffuse this very tense situation and then help humanitarily the people who are stranded there, and then also to say very clearly towards the European Union that the Eastern Partnership with Belarus is no longer working and that you need a new status towards the European Union. That's potential EU candidate status. And help Poland now, help the EU now with this crisis, diffuse it, and get rewarded by the EU potential candidate status for Ukraine. Mr. Felinger, let me try to some way contradict you.
regarding the situation on the border. As we see that there isn't a humanitarian crisis. What we see simply that Belarus regime uses these people, migrants, refugees, we can define them in different way, in order to push on Polish government. In case even, let's say, Polish government open the border, or even Ukraine help Polish government, it will be a great commitment to the dictator, to the Lukashenko and actually Vladimir Putin. And after these 5,000 people who are on the border, we will see another 100,000 people, because Belarusian authorities and Russian authorities will understand that European Union is weak and it can't really stand out to protect itself. Yes, I understand that argument, but the factual situation is like this. It's almost impossible to transport 100,000 people from Iraq to Belarus. And also the EU is now working on closing the airspace and negotiating with the airlines. And this kind of route via the airspace, you can also in Ukraine, for example, interdict the flight towards Minsk. That would also help a lot already. And there will be some transport possibilities, but by far not so many. And what we have to do is now to diffuse that current situation, because Russia is trying to escalate it, because behind Belarus is obviously Russia, because it's now very close to the Anschluss already. That's the tragic situation of Belarus today. So what we need now is to diffuse this current situation, and then see also the European Union with 450 million people. It's not a problem to have 5,000 or 10,000 more people. We integrated about, all in all, it was alone in 2019 was 2.5 million people more coming towards the European Union. We still have, there's enough place, and we are very rich. So ultimately, most of these people will anyhow come to the European Union. So it's absolutely no problem. They are very welcome. Most of them are educated, middle-class Iraqis, and they will integrate very fast and very successfully. So I call on reason, rationality, responsibility, and let's help to diffuse this crisis now at the border, and there Ukraine can play a very important role. Мистер Фелингер, я спросил мистера Фелингера о ситуации на белорусско-польской границе. Мистер Фелингер говорит, что действительно это является актом агрессии, вместе с тем актом агрессии со стороны Белоруссии, которая, в общем-то, сейчас находится под угрозой аншлюса со стороны России, со стороны Путина, и вот под вопросом судьба тех людей, которые используют белорусский режим в этих столкновениях и в попытке проникновения на польскую территорию. Здесь необходимо проявить мудрость и принять все-таки вот этих вот мигрантов, беженцев Польши на свою территорию. Желательно, чтобы Украина тоже в этом поучаствовала, поскольку это поможет разрядить обстановку. В любом случае эти люди будут абсорбированы в Европейском Союзе, поскольку Европейский Союз, будучи большим образованием, он может в себя принять там 4-5 тысяч человек. Но, конечно, параллельно с этим необходимо закрывать небо над Беларусью, необходимо препятствовать для дальнейшей доставки мигрантов на территорию Беларуси, чтобы Лукашенко не мог воспользоваться этой ситуацией и воспринять действия Польши, Украины и в целом Европейского Союза как уступку, и был лишен возможности довозить мигрантов на территорию Беларуси. Mr. Felinger, thank you very much for this interesting interview. I really appreciate your efforts and thank you very much for your support for Ukraine. I'm, very happy that Ukraine has such friends as you. And my last question to you will be not even the question, a kind of recommendation. How Ukrainians can follow your news, where you publish your articles, etc., etc., etc. So maybe you can give some tips how people can follow you and your thoughts on Facebook, etc.
Yeah, very good. Thanks a lot. Yes, I have this Twitter account, Günter Felínger. It's, I think, useful to follow. And I tweet every day many times for Ukraine to join the European Union. And also I have a YouTube channel, which is called Pax Europiana. And there I publish many videos about why Ukraine and the Balkan countries together should join the European Union, NATO. And also, if you allow me, my specific recommendation for Ukraine to adopt the euro as currency. That's ultimately the way to break the deadlock, to make sure that you have the currency similar like Montenegro and Kosovo, and to unite the European Union with Ukraine much faster than some think. So the currency first, and also that the EU is opening the labor market. That's my demand, which I put in the Austrian newspaper yesterday. And so that we really have an open common labor market of same rights with Ukraine, the same currency with Ukraine. And then the EU membership and NATO membership will be a result of this one. And unity of Ukraine and the containment of Russian aggression will be a result of the success of Ukraine. Because if you are very successful, this will also transform Russia. And that's obviously the strategy here. So Ukraine has a moral and historic obligation to be very successful. And I'm confident together we will succeed. Я спросил у мистера Гюнтера Фелингера, как зрители могут следить за его мыслями, следить за его идеями. Вы услышали, что у господина Фелингера есть его твиттер-аккаунт, вы можете найти в Твиттере. Также есть YouTube-канал господина Фелингера, вы только что слышали название этого YouTube-канала. И, конечно, мистер Фелингера в завершении он хотел бы напомнить, что он призывает Украину ввести евро как свою основную валюту, точно так же, как сделали Монтенегро и Косово. Вы знаете, что евро — это валюта Европейского Союза. Будет правильно, что Украина как государство, желающее вступить в Европейский Союз, ведет также евро как свою национальную валюту. Это даст возможность Украине быстрее интегрироваться в Европейский Союз. И, конечно, Европейский Союз должен открыть рынок для граждан Украины, особенности рынок труда для граждан Украины, с тем, чтобы граждане Украины могли спокойно приезжать в Европейский Союз, зарабатывать деньги в Европейском Союзе, осуществлять профессиональную деятельность. Украина обязана быть успешным государством, у Украины все для этого есть, и успешность Украины будет самым лучшим сдерживающим фактором на пути развития российской агрессии, на пути препятствия российской агрессии. И, конечно, успех Украины, он будет очень заразительным и во многом поможет трансформировать вот это вот все постсоветское пространство. С нами был Гюнтер Фелингер, известный австрийский экономист. Thank you very much, Mr. Фелингер. Thank you very much to Odessa. It was a pleasure. Спасибо большое, уважаемые зрители, что были с нами.